Hello everyone and welcome to Abhith. This is class 9 science and ami porhi asu chemistry is matter around us pure and this is class number 6 and most probably ajir class to ending class hobo thik ase ajir class we will be studying about separation of mixtures of two or more liquids. Prothomata pohilo solid mixture then solid liquid mixture eba pohim liquid mixtures. ঠিক আছে under that we will be studying fractional distillation and separating funnel jetia liquid mixtures pohim no there are two kinds of liquids moi etia koi thaisu there are two kinds of liquids one is miscible and the other is immiscible saba one is miscible aru itu ki hoy yar agot I am eta lagai dia immiscible ঠিক আছে one is miscible and the other is immiscible. Miscible ki hoy two liquids jeta itue hitur logot completely dissolve ho jay in all proportions forming one layer. ঠিক আছে one layer form kori pele duita itu hitur logot dhunia ko mix ho jay. Those kind of liquids are called miscible liquids. For example, moi kobo paru alcohol and water. Alcohol and water are completely miscible with each other. Jodi amar usor miscible mixtures ase তেতিয়া হলে এই miscible mixtures bur separate koru using fractional distillation. So indirectly enako kobo para je fractional distillation is a process to separate miscible liquids. Example hisabe alcohol, water. ঠিক আছে আৰু আছে acetone water ro ami separate koribo paru because they are also miscible. Okay. Fractional distillation ami GT mixture separate koribo karone use koribo nwaro. There is a certain criteria juntu fulfill koribo lagibo. Criteria to hoise the miscible liquids tahator majot eta temperature gap thakibo lagibo. Duitare boiling point ঠিক আছে দুইটাৰে boiling temperature ৰ মাজত এটা significant difference থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আমি fractional distillation use কৰিব পাৰো. Okay. Next is separating funnel. মই কৈছো immiscible liquids আছে. Immiscible liquids কি হয় তেনেকুৱা the liquids যোনটোৱে ইটোৱে হিটোৰ লগত completely dissolve হৈ না যায়, completely mix হৈ না যায় and দুটা separate layers of present থাকে. Okay, dissolve mix হৈ না যায় and দুটা separate layers of present থাকে. Immiscible solutions, immiscible mixtures বিলাকক আমি separate কৰো using separating funnel. ঠিক আছে separating funnel কি থাকে এটা স্পেশাল কাইন্ড অফ ফানেল থাকে আচ্ছা মই তোমালক কৈ থকাতকৈ মই ডাইৰেক্টলি তোমালক ডায়াগ্ৰাম কিটা দেখুৱাই দিছো ঠিক আছে these are the apparatus used for fractional distillation ৰ কাৰণে এনেকুৱা হ'ব separating funnel ৰ কাৰণে এনেকুৱা হ'ব ঠিক আছে fractional distillation ত কি হ'ব we have a distillating flask আমি distillation ত যিমানখিনি পঢ়িছিলো similar হয় খালি fractional distillation is one step higher than that ঠিক আছে we have a distillation flask ইয়াৰ ওপৰত এটা fractionating column fit কৰা থাকে এই fractionating column there are beads present and fractionating column মই যদি একেবাৰে simple ভাষাত ক'বলৈ যাওঁ then it is an arrangement য'ত আমি different temperatures পাম okay কেনেকৈ পাম since this part is closer to the burner কি হ'ব গৰম হ'ব ওপৰ পিনে অকমান ঠাণ্ডা হ'ব হয় না নহয় so it is an arrangement where we get different temperatures ঠিক আছে and then this fractionating column plays a very important role in fractional distillation এইখিনি আমি পঢ়িম যেতিয়া আমি in details with examples আমি fractional distillation পঢ়িম ঠিক আছে এই গুটেখিনি parts গুটেখিনি apparatus মই ধুনিয়াকৈ বুজাই দিম you don't need to worry about that. So in short কবলে গলো we have a distillating flask তাৰ ওপৰত fractionating column এটা ফিট কৰা থাকিব তাৰ ওপৰত condenser এটা ফিট কৰা থাকিব condenser okay আমি distillation তে পঢ়িছিলো condenser হয়নে condenser কি থাকিব water inlet থাকিব water outlet থাকিব basically all the warm vapors condense হৈ যায় to liquid form and hey liquid to আমি কত পাম এনেকৈ বিকাৰত এফালৰ পৰা out হৈ যাব ঠিক আছে miscible mixtures bilakok kenako separate korim using fractional distillation ei gutei method to ami follow korim in details discuss korim in all the other slides thik ase separating funnel looks like this it is a special kind of funnel thik ase funnel hoy amar usually funnel bur dekhat enekwa hoy hane that is a simple funnel used for simple filtration. Separating funnel is a special kind of funnel. Glass adi bonwa hoy funnel hoy yate ki kora thake tolot eta cork thake eta stop cork thake moi kosilu immiscible liquids kenako separate kore kora hoy using separating funnel hoyne
So immiscible liquids hoy so amar osor duta ba tinta layer thakibo depending on kiman components ase in that mixture jodi duta component ase duta layer tinta thakile tinita layer so yate moi duta component thoka mixture loso hekarne we have two layers the heavier layer will be down below and the lighter layer will be on top stop cork thakibo we will open the stop cork heavier layer to enika flow hua start koribo heavier layer huar pisot we will stop the stop cork a beaker to atrai dim notun eta beaker anim ako stop cork to khuli dim teta lighter liquid to ahi jabo this is how in short ma koi thoiso this is how we separate using a separating funnel ঠিক আছে যদি সাবলে মন গৈছে অকমান চাই লোৱা note it down and then we will move on to the other parts now that was একেবাৰে শৰ্টত কৈ থৈছিলো যে আজি ক্লাছত আমি কি কি পঢ়িবলৈ গৈ আছো এটা অকমান ডিটেইলছ হৈ যাও ঠিক আছে start কৰো from the very beginning in details separation of mixtures of two or more liquids okay dutao liquid thaibo pare dutat koi besiu liquid thaibo pare keneko koro all the mixtures containing two or more liquids can be separated by one of the following two methods duta method ase e duta methods or through ki koribo paro ami separate koribo paro one is fractional distillation the other is separating funnel miscible immiscible or moi examples disilu ne okoman bhal koi sai lo the word is miscible and immiscible miscible liquids are those which mix together okay with each other perfectly duita liquid ki ho jabo mix ho jabo in all proportions forming one single layer dhuniya koi mix ho jabo duita immiscible ki hoy tar opposite to hoy the two liquids do not mix with each other kyo mix no kore because they have difference in their densities so immiscible liquids tahate itue hitur logot mix hoy na jay and ki hoy eta layer form no kore instead duta ba dutat ko besi layer form koribo depending on kiman components ase in that mixture so this is the general definition for miscible and immiscible liquids miscible liquids are moi jodi example dibo jao example we have alcohol and water aru ase we have acetone and water ঠিক আছে and we have more aru bahut ase ঠিক আছে okay so immiscible liquids or example dibo paru oil and water ji kono oil loilo petroleum loilo kerosene loilo or your take vegetable oil take olive oil take any oil ঠিক আছে ji kono oil loilo that oil and water they are immiscible liquids itwe hitur logot mix no hoy because they have different densities he karne itwe hitur logot mix no hoy how can we separate miscible liquids separate kora hoy using the process of fractional distillation hekhini ami details ot pohim and using a separating funnel we can separate immiscible liquids jodi question ot ahe je oil water keneko separate koribo pari 1 mark or karne likhiba separating funnel 2 marks or karne method to immiscible liquid ki hoy okoman likhiba method to okoman likhiba jodi 2 koi besi marks ahe thik ase 3 4 5 jimane marks or na hok kyo proper process likhibo lagibo along with diagram thik ase gotekhini discuss kori aso ekhon slide ota moi aru duta kotha ko yata moi likhisu alcohol water mixture ketia ba ethanol water mixture bulio kobo pare bhoy na khaba alcohol is ethanol ethanol is alcohol ঠিক আছে alcohol higher classes ot bhalko gom paba je alcohol there are actually both naam ase alcohol is a group of organic compound ঠিক আছে but etiar karone monot rakhiba jodi ethanol aru water mixture buli koy na mane alcohol water mixture e hoy what is the word ethanol ঠিক আছে ethanol water বা alcohol water it is the same thing আৰু তোমালকক যদি কয় acetone water তেতা তো বুজি পাই আছা acetone or chemical name is propanone so propanone water mixture বুলি কলেও তোমালকে মনত থাকিব লাগিব যে actually acetone আৰু water mixture কথাই কৈ আছে what's the word is propanone ঠিক আছে মনত থাকিব alcohol মানে ethanol ethanol মানে alcohol acetone মানে propanone মানে acetone eto clear hoy goise ekhini likhibo loga ase joi likhilo and we are moving on to the next topic now next
আমি কি পঢ়িম we will be studying separating by fractional distillation in details hot pohim thik ase in details so number 1 a mixture of two miscible liquids or definition moi tumalko koi disu hoina noy although moi tumalko likhi dia nai koi to disu no tumalko note down kori goi thaiba so miscible liquids they can be separated by the process of fractional distillation boli kwa kyo kwa hoy because this is distillation only distillation e hoy khali difference to ki hoy it is one step higher aru yata fractions ot ami separate koribo paro okay fractions ot ami ki miscible liquids separate koribo paro two or more liquids jodi present thake ami dhunia koi fractions ot distillate koribo paro separate koribo paro yar meaning to bhalko gom pai jaba but okman pohilo first The separation of two liquids by fractional distillation depends on the difference in their boiling point. Monot rakhiba tahator boiling point or major difference eta thakibo lagibo jodi difference nathake then you cannot follow this method. ঠিক আছে এই মেথড তো তেতিয়া তোমালকে ফলো কৰিব নোৱাৰা a considerable amount of difference in their boiling point থাকিব লাগিব তেতিয়া হে এই মেথড তো ইউজ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে যদি মই তোমালকক এক্সাম্পল দিউ দেন মই কৈছিলো যে এলকহল ওয়াটাৰ আমি কেনেকৈ এটো মেথডেদি ফলো কৰিব পাৰো মানে এটো মেথডেদি আমি সেপাৰেট কৰিব পাৰো এলকহলৰ বয়লিং পইণ্ট হৈছে 78 degree Celsius alcoholor hoise 78 degree Celsius aru water or boiling point hoise 100 degree Celsius duitare majo difference dehisane the difference in their boiling point a considerable amount of difference ase enekwa liquids lobo nuara jar bule suppose enekwa eta liquid loy asa jar suppose tumar boiling point hoise 98 degree Celsius aru water loy asa suppose 100 degree Celsius e duitare majot considerable amount of difference nai so enekwa liquids lobo nuara you need to take liquids which have a considerable considerable difference in their boiling points ঠিক আছে alcoholor মই তোমাক boiling point to দি দিলু এটো লিখি থবা এটো কাৰ হয় এটো alcoholor হয় আৰু মই যদি acetonor কও acetonor I think 58 degree Celsius হ'ব লাগে ওকে acetonor কিমান হয় acetonor 56 তেনেকুৱা কিবা এটা আছে এবাৰ চেক কৰি লবা I think 56 degree Celsius হ'ব লাগে ঠিক আছে acetonor কিমান হয় and water কিমান হ'ব 100 degree Celsius নোট ডাউন কৰি ললা এটো মুছি দিও হা So fractional distillation is carried out by using a fractionating column. Fractionating column bula eta apparatus ase acha thik ase it is made of glass adi bonwa fractionating column bula eta apparatus ase I'll show you. This is the fractionating column. Eto hoise fractionating column or bhitorot glass beads thake ঠিক আছে এনেকা সৰু সৰু glass beads থাকে these glass beads ইয়াতে লিখাও আছে it is packed with glass beads these glass beads are very very important পঢ়ি আছো সাবা fractionating column আছে a simple fractionating column is a long vertical glass tube already দেখিছা it is filled with glass beads এই glass beads বোৰ বহুত important হয় because it provides surface area কি কৰে it provides surface area for hot vapors to condensate ঠিক আছে hot vapors কি কৰে condensate কৰিবলৈ provide কৰে a large surface area মনত থাকিব in short মই যদি কবলৈ যাও fractionating column কি হয় then fractionating column is an arrangement it is an arrangement where we get different temperature levels ভালকৈ গম পাই যাবা যেতিয়া আমি with example discuss কৰিম The fractionating column is fitted in the neck of the distillation flask containing the mixture of liquids to be separated.